Students, discuss the Lowry Bronsted concept of acid and base. This is a question from lesson 8, second question. Acid, what do you mean by acid? An acid is a proton donor. So look at this example. Hydrochloric acid is an acid. So when this hydrochloric acid reacts with water, it gives hydronium ion, that is H3O plus ion plus Cl minus ion. Here the hydrogen is donated from acid to the water. Okay, next, what is base? A base is a proton acceptor. A base is a proton acceptor. Here ammonia is a base. This ammonia accepts one H plus ion from water. That's why ammonium ion NH4 plus ion plus OH minus ion is formed. Here, the species that remains after the donation of proton is a base. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் H plus ion வந்து வாட்டருக்கு டொனேட் பண்ணியாச்சு. மீதி என்ன இருக்குது? Cl minus ion. ஸோ அந்த Cl minus ion is a base. இதை எப்படின்னு சொல்லலாம்? கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் Bronsted acid. அடுத்தது அம்மோனியாவை எடுத்துக்கோங்க. The species that remains after the acceptance of a proton is called an acid. So ammonium is a base. When ammonium accept H plus ion, okay, ammonia is a base. Ammonium na NH4 plus. Okay, இந்த அமோனியா வந்து ஒரு H plus அயானை வாட்டர்லேருந்து அக்செப்ட் பண்ணால் அமோனியம் அயான் NH4 plus அயானாக ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் அ ஆசிட். NH4 plus அயான் இஸ் அ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இல்லைன்னா இட் இஸ் அன் கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஆஃப் த Bronsted base. ஸோ Lowry Bronsted acid base reaction is represented like this. If an acid 1 reacts with base 2 gives acid 2 plus base 1. So example, here a proton of an HCl acid is donated to this water. That's why Cl minus ion is remaining. So this is the Bronsted base, that is proton acceptor மாறுது. அதே மாதிரி H2O is a base. It accepts H plus ion from acid and it becomes proton donor மாறுது. Hydronium ion becomes a proton donor. So it is a conjugate acid of base 2. Hydronium ion is a conjugate acid of base 2. So acid 2 ன்னு சொல்லலாம். Cl minus ion is a conjugate base of acid 1. In other words, chemical species that differ only by a proton are called conjugate acid base pairs. ஒரு H plus அயானில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த பேர் என்ன சொல்கிறோம்? கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் Lowry Bronsted theory. Some of the substance like boron trifluoride, aluminum trichloride, இதில் புரோட்டானே இல்லை, ஆனால் இதை என்ன சொல்கிறோம்? ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் acids, the character of this acid cannot be explained by this Lowry Bronsted theory.